Omai adesimama ya mamunyina to. Omemu nsem ni ama wodo osedia yensa aka ne yabo anu anwumre no nsi aka sebo a yade bedan yetiefu yi. Utiefu the peace 104.3 FM so okay 101.7 neat 100.9 Nimi ansa wo se pass abeka dance na kra. Enu enti hello 101.5 FM wadum kumase. Ghana mantem yedunsi 16 regions so ti yanka. Kasafidie be seduesia nimni ekire kwamnone a be seduasa. peacefmonline.com ghana today.com so abode yetiefo kwa obenya bia kan. Na ejampenisi abosuba na meja payenti. Die di kase bodum akotene bia ne se. His Excellency the Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ana o challenge kanema mpeni John Dramani Mahama se eniama MPP aban aye ene de wono waye no enye ne tipa kura ne wo mu wedi MP wedi deputy minister wedi minister wedi vice president wedi president country ishishie baako a odi aba Ghana yede bekai after 30 years. Na IMF eba Ghana hanum say ya omu beye assessment share yese ensese ba ko ne yatumi aduru ho $600 million ni yansabe kana. Growth in 2023 has proven more resilient than what we were initially envisaging. Inflation has declined. The fiscal and external positions have improved. International reserves are increasing again, and exchange rate volatility has significantly reduced. Na Africa Court Coalition na womo frese agency bia no opese wosie and fa Africa Court e wo Ghana hanom no wonfa enwa adentremra top board allegation bia yede to wonum so General Transport Union Petroleum and Chemical Workers Union no once wedding ya no aba National Health Insurance Authority for Omutasa 1.1 million Ghana cedis clinical and compliance audit adjustment bia imposima womono omu abatuagu local pharmaceutical manufacturers yo na omu predie se dialysis indro no obeyebi ye omoduru na se omutumi bebom na yetumi tenase na yekasa ebo na omohwe no yebetumi ate so by 20% amomo Ensembi aka yenim huna jampani sa ukoto sakramesi apata so a kwabrani ne peja ne si wonti ade aseda ema Osons Kamesia oti Osons Garlic Capsules abuama immune system nya hode kuti anyarewa yade anka won to fom da Lion aluminium product yana wode niama pa beja so apart for enchance ade no anuane your friend say cooking utensils no wasande roofing sheet aba eye papa se nko a MTN ya network papa oba Ghana ni padodo no ayisu MTN we take for you everywhere you go. I mean scientific herbal and alternative medical hospital allow safi nyame na ye yaresafo onfa yade enko ensa mfempie da lalai High Sense Ghana home appliances ya papa nyina won ye tofre Same penny ma papa siesie me fie ni me office de High Sense ejesio Emu saba Mr. Aya unama wani meal booster yade enka won to form da imbusu ana ni pedian mu asoja fo benya hoden akwati anyarewa fa Pepsodent tu sianopa okodanso afa Pepsodent ti wo bambo edemu ni nyina Said me koya dawruma ene se amansan ti ame kwabena mafo matena se ame de nsemi eba afi ensemi ninie Ejampeni se akonya tofia adise nyina tumi prebi odonfo ya domo a ente November da etoso 9 MPP amanyoko se bone bia ensi a wobekọ akoto aba akoyi pani a obekura franka ede ama party no enti adise nyina agusu a wobontoa Vice President His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia and what say MPP amanyoku ayadwuma pa
8 ne de be break ne simple kra na wode asem tuja na wakoka polling station electoral area coordinators constituency executives ya Wadoma West East Central ya wada ne nisuade hunu edidi atere wonum se eye wono Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ana obetumi ebreki 8 no ama MPP amanyoko kire se abai betena akonwa so aduma awaye aduma yase aban bia ye aduma MPP aban ene ne boss mampani na Dankwa Akufo-Addo o ma ya aduma pa sa wo de compare NDC aban ene kane mampani John Dramani Mahama wano Dr. Mahmood Bawumia watini mu kra 30 years with the MP, with the deputy minister, with the minister, with the vice president, with the president. Country is share Bakua Udiaba Ghana, Yerebekai. After 30 years, Baku, and you know, they say on my Baku, Udiaba Ghana, Yerebekai. I do so now, I confirm. Wait me a year, no. Maybe son, wait me a year, no. Or can't be ready, maybe son. Way His Excellency the Vice President Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ana wobisa kanema mpeni John Dramani Mahama se edia be pa na bra wo ba manyo semu wetumi aye wonka baako pe waso wobisa no baako pe afi wasa katre delegate a ukoshia wonum ne se wono awrade na dom na so obeye president ya bwasha baako ne wo munje appointees no obeyi baako bia de free 275 constituencies ya ewo Ghana hanum nyina wo munyina no mu asam no ndi party for say ya to abawie and a government by more government MV party go anet here enti madwe pa enya asema eya asemfoforo eda ho yenya solution medi inhihia miensa ena medi betuja ye adwuma migidi se nkabom no ebeba ye miensa the edikan eye on appointments uche data no a say president ba otumi ye 7,000 appointments about just over 7,000 sure constituencies you were 276 constituencies with the one come you were 16 regions. Me my dream is say 7,000 appointments to start with. Be Emma constituencies no any regions no direct. And the specific proposal I may want is one constituency 10 appointments, one region 20 appointments. One constituency 10 appointment. Montreal or say one constituency 10 appointment region no obia benya ne tefa anya se bia wo kan wana no keke wode wase be yo ne nyina ne se party fo no benya ne mutidie na o mato aba ama no se wo tu frank ama party no na wode wo mu konkunimdie mu 2024 aya simple appointment no obete amana so obia so wey aya His Excellency the Vice President Dr. Alhaji Mahmood Bawumia nentoabo emunsembie ena yenua ejawusu bema Doma FM Doma Yinkro oboaboa no a yetiefo etiebi International Monetary Fund IMF for ayamonim sam dadase yakwa ho kiremu ntie dwa ato awon so wo maye yamoa ampa wode wose ayo emwo mu ye yamoa de dikan sika no kura wo madinka ma yebi de atosum yenu eba na jampani se emu akwadidie ma ya yenka bi ngum enti first one no a wo de ma ye no omu gbo akira ba behwese ye yusu ni ye ana se enho asem tesen enti International Monetary Fund Management no omu ba Ghana omu ba ye ebe se sika no edikan duma ye de aye omu kura omu ba sei International Monetary Fund IMF for no omu ni Minister of Finance for nyina na kabom omu mission chief for Ghana Stephanie Rodet wonu say waka ho na bra omu ba ye
ɛsɛ nneɛmam ebu akontaa yɛ sɛ yɛtumi ayusu sika no kama na program no ɛso aba nti wɔn hyɛ bibi te sɛ inflation so far so good edikran ne fiscal and external position ɛnso wɔn hyɛ nkrataa mu a so far so good afei exchange rate nso stabilize ana ɛnso wɔn hyɛ nkrataa mu bie page 1 2 3 nkakra mu a that 1 2 is good enti wɔn hyɛ yɛn nkrataa mu a yɛayɛ adeɛ ɛnta koraa trend yɛtɔ so mmienu ɛyɛ $600 million no wɔn bɛsɛ ahwi ama yɛn. Government has also made progress in its debt restructuring strategy, so another big plank underpinning the fund-supported program. And in particular, the government successfully completed its domestic debt restructuring over the summer. Monetary policy has been appropriately tightened. Wide-ranging reforms are being implemented to bolster domestic revenues, improve spending efficiency, strengthen public financial management, strengthen debt management, enhance transparency, and tackle financial challenges in the energy and cocoa sector. The authorities' economic reforms also include measures to ensure financial stability and also to make the environment more conducive to private sector investment and job creation. Now, not all the challenges are going to be solved overnight, and there is still a lot of work ahead. But what makes us very optimistic is that these actions are already generating positive results. Growth in 2023 has proven more resilient than what we were initially envisaging. Inflation has declined. The fiscal and external positions have improved. International reserves are increasing again, and exchange rate volatility has significantly reduced. Dear yate ne kase Stefan Rodet ono ena oye missing chief ewo Ghana hanum say International Monetary Fund ya na wobo yabaso na mpanisi akekafuna akekama dampan dia ne nam hugya so ne wobofo Minister of Finance onunyamfo Akan woforiata ena wakatra ya mafue se aduma na amunhunu ne sa no na nafomo aban no ayade papa gene Ghana fo wonti wo hye emergency a odi egu akwa mu nyina kire se opese ode wo man ne si gina pan ya ekron enti watoto niam yie second batch no nso ya hye nim se modis ka no be maye. So a lot of hard work indeed has gone into it, and it's a really significant milestone. I believe we might be sort of in recent times the fastest to get to this first review in 5 months. As we steadily make progress toward the approval of the first review, there's still some work to be done through November, and I'm sure we'll rise up to that occasion. But we have also, beyond the quantitative performance criteria, the indicative targets, the structural benchmarks, also the turnaround strategy for Cocoa Board. In addition, the issue of social intervention is important, and so the strategy to make sure that the LEAP program, capitation, etc., are truly anchored and are indexed to make sure that they does not get worse. Wei aye ononyamfo Akan woforiata oforiamanfo ene yate se okasei na ne de ati na Dr. Ernest Anderson won ya amrado a oda Bank of Ghana no en wono nso ebo IMF team no abaso o ma ya de pankita odie no said ye na esi kokama engagement we kan we yaka yes yamshan kra team yasem a bit say a fiscal policy wo mu hyem wadem monetary policy ewonom so kama a structural reforms etrese enkita odie no ko kama pa nani age ho. Let me first start by thanking the entire IMF team for the constructive engagement during the past 2 weeks on all issues bordering on fiscal policy, monetary policy, and structural reforms. Indeed, it has been a very comprehensive and collaborative work between the government side and the IMF, and this has made the 2-week mission very successful and fruitful, leading to the staff-level agreement today. We have all established that the very decisive measures put in place by the government and the Bank of Ghana have started yielding results.
we amrado ya wada Bank of Ghana no Dr. Ernest Addison yenia na womi obenewa na da rumane se yetiefuo enye bi etie ye ekuo bi a ense abayase yefro num se non-governmental organization na omu advocate yi womu trese esase yenya Independent and Africa Court on Human Rights and People with Right African Court Coalition almost as I yenye bi Africa Court ewo Ghana ha na workshop wa womu ye no womu ten civil society organizations legal practitioners ewo Ghana a judge for African Court and a Court of Appeal judges ewo Ghana Justice Sir Dennis Dominic Ejay ena wo kyerɛkyerɛ Africa Court hia sɛ yebenya bi wɔ Ghana ha African Union ene hunu say human rights I wo Africa no ebi eni so obekɔ ne man mu obekɔ ne high court obekɔ ne court of appeal obekɔ ne supreme court ne people ha na wo dwen sɛ de court na se di nasɛm ne nye won nso ne baabi a ekɔ biem enti ɛse enya human rights court ayɛ for the whole Africa nti wokɔ ukro mu a obekɔ akɔpem wo highest court no ti wokɔ na dwen sɛ human rights no so wo de wo nko law na yɛ no wo amfa international standard anhwɛ international instrument ɛwɔ human rights ho ma sign bia no ɛsɛ wo use editia country no inti African Court no dey ne say eba enhwe wo man no constitution wo hwe wo treaty a wako sign agreement a wako sign convention a wako sign na sa convention a wako sign no human rights wo mu no wo man no court no di asem no wo mo hwe wo man hwe a eno na eba ene ye ka African Court on Human and People's Rights enya African kwa na bi wo court no ye miensa court no ye miensa the attorney say aye Justice Sir Dennis Dominic Ejay na eno ati na mrasebe jeni a wogina ma adese a wo Madina Batu mpesua so osaye human right lawyer Francis Xavier Sosu enso kire ehia se ebenya sa court no se wohwe African Court ene djuma edi wo ebebre man mu ha ade a na kayetimi somu yie na edidi djuma yie ebeboa ye nyina esanse timamufo no wo mu ni gidie ewo institutions a ewo wo man nim se ebia me court ewo me man mu na enya ade kra no onim se court ni di tia wo kra no a obetimi di case no e de akọ African Court ama African Court eti wasem e de ama na eboa ema kebima minkebi no etimtim honom na ne ewo mu ni se Ghana yedi ani ato hodin ne yehu se mpempi no decisions a African Court no di ma no even though any final decisions no even though yedi yensa akosha krata ase se yepese yedi African Court no the decision e adwuma no mpempi no executive ne pese omodoji sa obligation no na eno ati na osan de bia to aso no wakyerɛ sɛ emra ne nsesɛyɛ bata ho no ewom sɛ enya ade a ɛda fam de but obesre civil society organizations and stakeholders ya wodo nyina sɛ wɔka wotipam ho a wombetumi ayɛ ankrankran any various years no enyina ebehu sɛ obia wo akwanya bi anase obia wo role bi esese wo play to ensure say yebetimi achieve sa status a ebeboa ama international obligations ayedi ensa akwhya ase no yebetimi implement e wo Ghana na se ebekoso a ene ho behia say ye court act a eye emra da ye court anu e wo Ghana no yebeboa na ye di various amendments e di aba anase ye be establish ne ye no both the legal and institutional framework a yebetimi dey enforce decisions of the African Court na megidi say emra so say yebetimi di say juma say ne be ya bebre man ha na na say African continent no ye integration agenda no yebetimi edimu edimu de okaseta ato ye mrasebe jeni a wogina ma adese ya wo Medina Batu mpesua so eno wo Greater Accra region ha osaye human right lawyer Honorable Francis Xavier Sosu yenia Elizabeth Jean na daruma na yetiefu TB na wade subuo bi ebo tema oya refinery to eye board no na womu abo sa subuo no eye Union General Transport Petroleum and Chemical Workers Union GTPCWU ena wade subuo ebo board no na board no kyerɛ sɛ amama nkama sɛmo ha ya ntuomu nso aba oyi wo ho ano board of directors ya datem a oil refinery ano
ana omu kɔndɛmu yi omu trasa subuo bi a yɛde bɔ wonum ɛwɔ nsɛmkyerɛfoɔ mu October da ɛtɔ so 9 ɛyɛ hɔ amu a ɛyɛ ɛtɔ PMSU ɛna GTPCW yɛ a meka wɔ mu asɛm yi ɛtɔ Divisional Union ɛna omu ɛbɔ board no soboɔ na saa soboɔ no a omu de abɔ board no sɛ omu ate na asɛm no nso omu mfa na agorɔ omu afa n'anibere so paa mo ayɛ ma asɛm no ase wɔ mu ɛna trɛte a mo yi siw yɛ ɛtema a omu nsɛm a mo keka nyinaa no ɛnya ade omu de ba emu baako kora bɛdi agorɔ omu take ni nyinaa serious na wɔkyerɛ sɛ saa allegation no a omu de to omu so kora no ɛyɛ ntoro ɛyɛ force ɛna omu hu ni sɛ ɛyɛ bosremuka ɛna nipa bi akɔtɛ baabi ɛpɛ sɛ ogu board no anim aseɛ akɛkɛ etiatia board no omu fundamental freedoms omu tiatia so kɛkɛ gu omu anim aseɛ wo hyɛ baabi kora sɛ ɛyɛ plain insult asɛm a mo ka no mo nsɛ da nim asɛm pɔte a mo ka na mo ti mpanimfo atem ɛfrɛfrɛ wɔnum din kɛkɛ ya wɔn board no wɔn egu so emu mu baako kura ni wɔn mo yɛ akwadaa wɔn nyinaa kuta repetitions wɔn ayɛ adwuma wɔn yɛ distinguished members wofa nipa ni gyina wɔ baako wonya wɔn mu bia ho asɛm nka na saa mpanimfo wɔn abo wɔn brɛ yi matu wɔn agu amansan mu sɛ nkɔfoɔ ntwa wɔn adapa kɛkɛ na asɛm no a mo aka to wɔn soɔ no wɔn ate wɔn afa n'anibere sɛm na board a ɛhyɛ tɔɔsoɔ no wɔn nyinaa wɔn qualify wɔn saa yɛ respected individuals wɔn bu wɔn ho paa obiara nso bu wɔn ɛna wɔn yɛ nkɔfoɔ bi a wɔn mfuo wɔn adwuma yɛ ndi agorɔ kura ɛhyɛ dwumakuo yi wɔn daadaa ntoto yɛ dwumadie baabi a wɔn ahoɔden ɛsɛsɛ korɔ ɛne aban sisi nyinaa bɛkɔ kama policies ahodoɔ strategic plan wɔn nna o yɛ adwuma trɛtrɛ sɛ tɔɔ bɛtumi agyina ne nan so na sɛbi bɛda yɛ ne sumina so wɔanya se ama wase a wosan gya abɔ no korɔ no na mo de wɔn abɛgyina manse twa wɔn mu adapaa ka mo deɛ mo nka mfomsoɔ mpo wɔn ayɛ afei wɔn toa so wɔn sɛ wɔn state no categorically sɛ nsɛm a mo aka no mo de mpanimfoɔ no integrity wɔn ani onyam na mo de titi fam afei professionalism a wɔn de yɛ adwuma sɛ adwuma no bɛpɛgya gyina ne nan so no ɛno nso mo mu wɔn mo hu adwuma a wɔn yɛ shareholders and stakeholders generally so wɔn yiri wɔn ho asɛ obi abɛnya ne kyɛfa wɔ dwumadi a wɔyɛ mu no sɛ dwuma a wɔn yɛ nyinaa no mo te nkyɛn ɛnya mo fɛ ɛna mo describe board ya wɔn hyɛ tɔɔso wɔ sɛ wɔn yɛ incompetent saa asɛm no obi ka kyerɛ wa ɛyɛ o obi ka kyerɛ sɛ yɛ incompetent ya ne ya ɛya paa ɛna mo describe wɔn sɛ wɔn yɛ incompetent adwuma wɔn ayɛ ɛne edin a wɔn agye wɔn abu wɔn brɛ yie na mo deɛ mo nkyɛn notwithstanding wɔn nyɛ wie o allegation no a mo de ato wɔn so no wɔn afa ne serious ɛnya se obi bɛka se o mpanimfoɔ gyamenka sɛ ɛnya se nyɛ hwee na wɔn mpena bɛyɛ tete wɔkyɛ wɔn nyɛ ne so wɔn take asɛm ne serious wɔn san bɛyɛ investigation ɛwɔ asɛm no mu ɛna ɛkwan kura yɛ a asɛm no ba nsɛmkyerɛfoɔ mu nso ɛno nso kura wɔn san ba bɛyɛ hɔ investigation na wɔn asan wɔn ti nti board no ɛpɛ sɛ wɔn ka kyerɛ wɔn adi asɛm no bɛto nsɛmkyerɛfoɔ mu ɛyɛ tɔ PMSU GTPCW sɛ woboro abrewa nana wobɛte adoma nkomasɛm na asɛm ni fie mo ana makɔfa asɛm waba nti wɔn bɛdɔ asɛm no mu asukɔ ayɛ nhyehyɛm board of directors yɛ datam a ɔyɛ refinery ano ɛne wɔn de krataa pia abɔnten ɛkwan no manim na management yɛ da National Health Insurance Authority ano
ɛna wɔn etemu wɔn so wɔn mpo bɛ recommend de ama clinical compliance audit adjustment 1.9 million Ghana cedis bi a wɔn impose yɛ ɛwɔ la polyclinic na National Health Insurance Authority ɛsa kyerɛ mu bi sɛ wɔn ayɛ krado sɛ la polyclinic sika bi a ɛyɛ te sɛ 288,000 Ghana cedis 809 no ya wɔn tete wɔn de wɔn adeɛ ɛbɛsa mu wɔn na sɛ gyinasie National Health Insurance Authority appeal bi a management ya ɛwɔ la polyclinic sika bi asɛsɛ ɛkɔka wɔn mu nsa ya ɛnkɔɔyɛ ɛne sɛ wɔtu ho anamɔn na bra wɔne nsɛmtwerɛfoɔ kasa Director of Operations in charge of Coastal Belt and National Health Insurance Scheme Bernard Brown ɛna wɔka kyerɛ la polyclinic foɔ sɛ wɔn take immediate steps ya ebetumi aboa wɔn na wɔn initiate adeɛ bi a yɛfrɛ ne sɛ credentialing la polyclinic wa ebetumi separate the defunct la general hospital. It is because La General Hospital sisi a any hobby no na yɛbɛyɛ audit bi wɔ hɔ no yɛhu sɛ nneɛma bi a na gigi no and says on beji in the name of NHI until we had to go ahead and effect some deduction from their claims and no cost ebe affective we mu la polyclinic enti edu busumi a ye tuaka se say omonyo omusika no ye tisa sika no free omusika no enti omu di achopa brain say ye nhwe sa asem no mu biom ye kan say ye nti sa sika na ye ti ni biom ye subscribers no nti na ye wo ho ombenya sa sika we dia ye omoniama ama subscribers no so omo ho atom say omo ba ha ye betun ya show mu yi a we Director of Operations in charge of Coastal Belt National Health Insurance Scheme Bernard Brown Administrator ya wo la polyclinic Madam Dasa ana ononso ekyerɛkyerɛ mu sɛ la General Hospital no sisi a baba ye polyclinic procedures bi ne nneɛma bi a wɔde toto akwa mu nti ɛna aba ne sɛ nti bɛmte 2021 mo ade ba omonya challenges kakra fa National Health Insurance scheme kwan ye ombefa so a omo ebete omo sika no. The challenges we had was a non-reimbursement of the NHIS fund, which today, with the appearance of the authority, the chief executive and his team here, I'm all joy because they mentioned to us in our deliberation in there that all those deductions will be refunded to us. And we are so excited. Even with the little that we were getting, you have seen what we are doing here for yourselves. And come next time, you see amazing things here. We are going to equip the things that we were lacking. We are going to equip the facility with those logistics and provide the quality service that we have always given to the people of Ladade Kotopon. We administrator ya wada la polyclinic ya no Madam Dasa. Na local pharmaceutical manufacturers na omu esebose omu baba ye enro kane kura no omu na eye ya nanebo nso ewo fampa se obi enya kidney failure dialysis nro no omutumi de kura no an kakra ewo Korebu Teaching Hospital ayemanim sam dada se dialysis eho ba asam sika no wo mugye 380 na pejabum ekọ 765 adaya endro na ye kraba tu aguso no wedoso enti wo mu nso omni wo sen bia se wo mu betu ndro no. Executive Secretary of Pharmaceutical Manufacturers Association of Ghana Lucia Adey Intri ena wone ensamchafo kasa no wakyerɛkyerɛ mu sɛ ade no kura kane no na omu ana eye omu ana manufacture infusion no ena fluid edema Korebu Teaching Hospital afa wo mu ehu de yeye wo mu so wo mu nyai wo mbekra bi afi aburukyiraba ena wo mu kokra ba ya etu agusuo wo mu ntumi ntue enti enkachi wo mbetumi asa ye bi di ama wo.
enche bebre na yete se ebia baako a yehwe omo kidney ho enya asem kakra mo ko for dialysis no ama sisi ya no mato omo bomu every I think about 385 to about 765 na emu ncheche mu omo de bae no na che se so mo import enro ni so eka ho na ama ebo na kosoro no ye ni omo aye adwuma pen na ni ye omo nduro mu omo na samre no na nipa no mo wo kidney yawie no na enoso na nsusu yadwi hu ni hu se si ano mia ye dialysis ana ye hwe kidney patients no doso eti na ewo se yetumi bokoko se ye omoduru na se omutumi bebom na yetumi tenase na ye kasa ebo na omohwe no ye betumi ate so by about 20% amomo ebetumi ate so ede ama won yenia Elizabeth Ejin na de okase tato edie eye Lucia Adey entry na ye toa so yesan ejina apomuden hwanom a edom kuma ewo mra sebejefie minority fo na wo kase na eye asemu aba betodwa eye HIV ndro no womuwo HIV ni bia mantem ni nyina complain se ekoba esa abosome nan nie enduro ni bi ni ho adaya enduro ni bia ba beguru Ghana ye tema port honom na duty a egusu ni tax egusu ono omkura de omdi ma ye free na mom si ye bekwa kotua tax egusu ono ye yi no ene se akaport ho eno na minority edom kuma e wo mra se bejefie ede wano atumbi ena watere se abayan kasa government officials Minister of Health as a sapumden so ena Minister of Finance said me kwa kase miensen eye bet se July ho ena endro no krom de ma kwa enti containers ya ekuta HIV antiretroviral drugs no abegu port ho eda sugu port wo ma yenuanom wo manya HIV esi no omunye ndro ni bi but ndro ni bi aba egu port wo Ghana National HIV AIDS program no omutra se de ha kyene kura wo Ghana ha ne se mampeni na adeda nkọ akufu ado no ankasa ne ho kani first lady ono ya ambassador edema Ghana AIDS Commission ndro aba egu port yenuanom wo monya HIV ni enye ndro ni bi etu agusuo nti edaso da ho no watra se akwakoye ohaw pa dia magana wotine wo ba bia wonte ase womu a emaye ndro no ye donor partners no womu nye sempo anye kapro eno anso womu dia bra yese yenye yamfama yenkofo aba begu ye ni aye port no ye kwakoyi atezi yese tue sika ni akoyi ndro free no ni ya di ama ade bia ha agene pa na wo kan ade a wo mu de bese COVID-19 ye baaye Russia ni Ukraine to kwaye baaye ema Ghana ye kwa ahotire mu pa entia ne brofo said you mu beka no Ghana lost more than $90 million from PEPFAR and $2 million from Global Fund to Fedwa ye beka ne 10 di atrew ne tie twemu ane se endro ni biaba eguo yesi ba ku bia frɛ no abakavel lamuvidan eno sei ebi ewo ho ya ekrakra wonum an kakrankra ena ba ku bi nso a eka ho sei eno wo mu se wo sa wo kidney problem anase liver eno so etumi so a ya ni nyina egu ho enso ba bia asisi a wo ma fa ne wo mu self enie enti wo mu sra Minister of Finance say we a matter of urgency sa tax exemption ena waivers ya wode man kofo krampa wo munnim Ghana ho maate no onfa bi nkoto ndro no so na omunyi ndro no emfiri wo yawura kwabena minta akando ya ranking member Parliamentary Committee on Health osaya mrasebe jenima adese wo dwaboso ena nensa secretary ase a wodi pieye wose ndro no onyi etuo ni mfiri so na yetumi akoyi
Penny a wojina se MPP amanyoko ntu no so aba otu franka ade amawomu obetumi abreki 8 ne simple kra eye Kennedy akompreku Japan apafram akwaje also donta wonsura prokra wayamrase wajeni ma adese wo asen center won finfini mantem en wakase wase se urade ya nadom na so obedi president ya eno an so mbeto abama no wobetete to so kra na tax no watretrem obete so eto no wobete so owi a wasa tretrem e dia konkrabata hudo ni nyina artisans wo mu nyina betua to efitafo welders electrician wo mu ayesa adwuma nketenketen mason carpenter obia betua to nkakra ne ya de akyekere man na obeye ne setewe ya ebeya attractive etuatua ne beya akono wa wo so de apose wo mekwa akotua metas na wa kwa akotua na bra oba memanti dwumedie so woni tefam one adakabre from Paul Manso Mamudu Oshioma one ne cheche nkomo na wo kyerɛkyerɛ saa ensemimu. Reduce and expand. Reduce means reduce the taxes and expand the tax net. Large scale companies that are attracted to the large taxes, they are only 600. Why? Because we've not been able to create opportunities for them or new businesses to come in and expand their businesses so that the government will get tax in a month or 2 months. Adakabra sits here and make about 10,000 or 20,000. 2 months. He pays tax. The 20,000 pays tax. The 40,000 doesn't pay tax. So you need to reduce Adakabra tax and expand it to cover the artisans now on watching 40,000 at one theater. How are you going to do it? Every artisan in this country will get a license with a PIN number. If you don't have it, any employer who will employ Watumra, we have inspectors coming in. When they come and you say, in Kofona, we recruit women, you are not taking taxes from them. You are in trouble. Na enu ati ne wakyerɛ sɛ ose kwan a development bank say ofaso a na wasum etuo bi na wode ama commercial banks no ose a lazy man approach akwadwo kwan pa na ofaso a oyɛ saa de no sɛ woyɛ saa na wode wo haw akwakoto business fo no a ɛwɔ man ni mu no sɛ may increase me rate every 13 and now some the free 14% na me de kwese esasa ote so kura na ba fom said the beye betumi aboa nkofo akobo besia de aye business na sabi ucha otetre maria no worry number to commercial banks at 10% and asking commercial banks to pay 10%, they have to increase the rate so that they can also pay the 10%. By so doing, initially they said 8% straight from development bank. Now it's 10. If it goes to the commercial, between 13 and 14, that alone the increment is, or the difference, is 6. It means the cost of borrowing still becomes high. And it's a defeatist approach right there for what development bank did. A lazy approach in the sense that they don't want to take risk. So they are shifting the risk, the burden of, to the commercial bank. For the commercial banks to make sure they stay in business and able to pay the development bank, they have to increase it to between 12 and 14. The cost of borrowing is still high. Dear Yatin Kase aye Kennedy akompreku Japan. Na watresa so wadon foye na dom na si ya de Ghana sanensa or the Ghana fapim ebe jina nyina so miensa. Ya friend say patriotism etuhuate honesty nukredie ena discipline na so. Saa nneoma miensa yi ena wode besesa Ghana. I'll use 3 pillars: patriotism, honesty, and discipline. Patriotism. Of late, I've come to realize that Ghana folk mind. We become so selfish and greedy. Say, Nia obia benya konifie, ene ne yire ne ma anani kuni ne ma bedi nkwano odwene ho. Say Ghana ni ye yodie. I'm sorry. Nobody cares. We're going to use these 3 approaches. First, by changing the mindset of Ghanaians. The youth, I have to create job for them. Ebimbe go into tourism. Ebimbe go into agri. Ebimbe go into IT. We need to develop our own software. We need to develop our own software. We aye Kennedy or hina Japan or yamra sebete ni ma de se wa sen central. O say dinasi antono swaba na onto franka ma MPP amanyuku no.
Yenia Abdullahi Dasmani ena oboaboa no a yetiefo etebe na motas message a modi bejaye no eye Afromas Plus eye Steps Company Limited for ansa no adwuma o mese wo target da akoye weekend yo bema de ese utumi gina wo na so bom pam adwuma emu oba no hu say yes wo bema ese ayi kane ayi a ye bu obi nsamra ne se akwa we woye bema anase asumesi woye bema etre se abadwuma wadwuma yeso ani enu nti memma Afromas Plus Steps Company Limited for ensan wadwuma ebi mpa wo hoda ube hit to target ube dru kwan 10 0550 709 790 0550 709 790 the new game changer. Ba Heba Hospital ba tamfo eba no nkase ne nompem me de debia medru hanmo a maka Ezekiel de no wose wada no wada najo na urade honhom fa no wode no fa no a na wode no kogina abonhu akasie bi amuna donko bi mu na nompe nko anagum osehwe na nompe no akokwase na urade beside the care say nompe benya nkwa na na Ezekiel katre ne say urade ona wonim nti we kura honyum bebre wo ho SDA akwa remember Ezekiel saw the face rolling mighty face of turning number 1 Ezekiel saw the face rolling where the material of the hair is and then the bones and bones and bones and the bones and then the two bones are joined together and the bones here. Oh, nompe benyanko mekra na mekai baako. What is skeleton? A skeleton is a framework of a body. Abani nompem dia baya dia se die buo dia atia se dompeni benyankwa ba nanim o de fa kwada ba se die dompeni tie bia ba bekyerɛw 0244988009 nyana ya 4 0244988004 anase 0244083482 atamfo ba nyare wanyina ebedane ebushafo ba humeso tiawa bi asan aba sisia. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Penia wada ano ono aso ne 2 franka edema Ghana Union Movement gum. Reverend Christian Kwabena Andrew sofu chirabosom de yi ana yedema mo akwaba. Waso obesra Ghana mebunu se ba no demonstration no ye kire no a anya no ene kwan pa ya faso a yede ma amanyofo esesa bibi ekwan bebre ewo hono a omu betumi afaso na free tetentre dia ya start ye demonstration ni ye betumi aye demonstration anso de omu so mbeye no eno ana ebeye ebra woni peace news e kasa no wache ye democracy we ya ye se ye practice wa hanum sei emebunu no ye mmomodin ase ye bepa adwuma aye chen se
mebuno de momesi na demonstration no and solve problem. So if we say I been probably between actually inch man for say a brand soon Kotoba, Yentoba Fentia, particular demonstration now by out show. If we say you'll be a bear, parliamentarians a dear almost a dinner. I don't do almost see almost demonstrated tea and never be brave any normal way and for so many items about my one more parliament to catch say, yeah, may you live in Mason, do baby no, if you want so uncle baby and time you believe you are passing. I don't do almost quite more jomo pay, more jum sick and no more to baby. It's me, I mean, sample you for no more side in Yano. I you to do much here, didn't you to for more bregu. It sounds one more in their comfortable zones. Our more and then so we are not sorry to them to much you did. I do want to call you demonstration and when you're gonna demonstration. Partner the other people brave. Bibianim Nanwati na sofitira bosuma chase demonstration mokwa yetume bobi ni eprepra wo mu na ebinom kra ya de wo mu akogwa ya sabia politicians mo pa munsu ansu moja de wo mu so meye no eno ano wo mu beye. Yeah, Mummy, you no chance with the NDC, and we say the party winner. And we just confed you for the 2 people in the Catani, near Mount Comedia, you say, occupying one should be a party deportation at 80 Jumana. No deception. Your consulate some more and pursuing so. Made demonstration there, and since 1995 go woo and then Nako for the bay, or you be neba. And as one will be on a nature and ask for. And the demonstration no more. Then we are also educating Kofone and the Palm and the Brown also. Now, the only the medium visa and could see baby and yet at the favor. Or no, to Mama Bresso Castle, demonstration because all you for is Josica. And to be for Josica, it's happened to for Josica. And good Josica be anti young queen near Montpie near Montour. Sabi do I ever to about my dear to Mano. Na enwatina watrese amna do ya wada Bank of Ghana no. Dr. Ness Addison, one can say Pian Quaji petition and one on a tresse. Any power will mean no. Na one same P, no major petition will be the idea bonnet to the more. Papa, yeah, when Pia was there, security my a castle Gogoja the other morning. And if you say, it's a laudable idea. Opinion the other bone to Mananko and day. He was once and say, so we say the peaceful demonstration and every Pichana. You demonstrate your picture if you are far away. You need to be a moment and take on office. You're quiet, your man. When Sunny and man say, if you are a coward, name of Minim Sebia. Also edging the protection because we'll be free back now. You know, one a Beyonce told me a bit to a Bobby police, a Sama, the one day, Obi to a boy, a boy police team. It is said, Obijana, and will be mad, yes, to free children a power, whatever we are, and never any day. It's immediately a normal Saturday. You need to secure yourself, protect yourself. And men, when they say, who I'm from Mache, now we don't be mad, baby, so bored, even baby, about the free and Wednesday. It's one mark. This is Christy Mabaja, the same thing, saying me as well. Receive and one way Reverend Christian Kobna entry or so food trabosum yenia pious bedu Banson. Na osajefo osia dear your doctor at my bedu ya or tosumi no or your domahine or say president Mabuno Regional House of Chiefs and na okase or say a hunya pa say a formu a goodie too. Ede mpuntuo beba omanfo no a eti baabi a yetu fam wa gudie no na nya se epupu a wo bo nesio ye kwa asusia na yeyi na to sukache anya saa na ye no esese e balance